Знать правильно, как это делать. Okay, set everything up, please. То есть скорость быстрее. Да, вот когда играешь быстро, раз, два, три, скорость быстрее должна быть у ритма. То есть его надо ритм этот быстрее играть. Я быстро играю, я не попадаю. Но медленно. Ну да, нужно понимать еще, как попадать. Правильно. Ну, плюс у тебя удары какие-то не сильно четкие. Тебе нужно еще сами удары отработать, чтобы было... А? Это просто сама мембрана будет. А так у тебя хорошо разработаны пальцы? Да. Да? Естественно. Я 2 года перекидываю одну игру. Тысячи. Сколько там дней, если не делать? Ее надо постоянно играть. Не прекращаем. 10, 14, 8. Да, я точно. Вот это? 480. Где мы? Где? Hare Krishna. Харе Кришна. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. And thank you all for coming on time. Спасибо всем, что вы вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari
Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Stotha Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON DVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Hudale Shrimati Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 2, называется, которая «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 14. Not 13. 13. Yesterday. 13? Yeah. Uh-oh. Yesterday we read number 12. The day before Uh-oh. yesterday we read 12. Uh-oh. You can read two texts. Can I? Okay, thank you. Yeah, there is a short purport in the verse 20. 13. Okay. Текст 13 сегодня. 13? Yeah. Means I have to edit the. You can use it afterwards. Yeah, okay. We're gonna do it before. Okay, text number 13. Текст номер 13. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте.
Yat Yat Dharma Dharma Sunoho Suno Bata Bata Rajasuye Rajasuya Niriksha Diriksha Drik Drik Svasti Swasti Ayanam Ayanam Tri Tri Lokaha Lokaha Karchnena Karsnena Cha Cha Adya Adya Iha Iha Gatam Gatam Vedatuhu Vedatuhu Arvak Arvat Sritau Sital Goshalam Kaushalam Iti Iti Amanyata Amanyata Yadharma Sunor Bhattarajasuye Yadharma Suna Bhattarajasuye Niriksha Drik Swastyayanam Trilokaha Nirikshadrik Swasyayanam Trilokaha Karshena Chadyeha Gatan Vetatur Karsyena Chadye Hagatam Vidadu Arvak Sritau Koshalam Ityamanyat Arvak Sritau Koshalam Ityamanyata Bhagavad Sritam Kaushalamithya Manyata Yadharma Sunor Bhattarajasuye Yadharma Suna Bhattarajasuye Niriksha Drik Swastyajanan Trilokaha Nirikshadrik Swasyayanam Trilokaha Kashyena Chadyeha Gatan Vedatur Karsyena Chadye Hagata Vidadu Arvak Sritau Kaushalam Ad Ityamanyata Bhagavad Sritam Kaushalamithya Manyata Yadharma Sunor Bhattarajasuye Yadharma Suna Bhattarajasuye Niriksha Drik Swastyayanan Trilokaha Nirikshadrik Swasyayanam Trilokaha Kashyena Chadyeha Gatan Vetatur Kasyena Chadye Hagata Vidatu Arvak Sritau Kaushalam Ityamanyata Bhagavad Sritam Kaushalamithya Manyata Yadharma Suna Bhattarajasuye Yadharma Sunor Bhattarajasuye Nirikshadrik Swasyayanam Trilokaha Niriksha Drik Swastyayanan Trilokaha Kasyena Chadye Hagata Vidatu Kashyena Chadyeha Gatan Vetatur Bhagavad Sritam Kaushalamithya Manyata Arvak Sritau Koshalam Ityamanyata Yadharma Sunor Yadharma Sunor Bhattarajasuye Nirikshadrik Niriksha Drik Swastyayanam Trilokaha Swastyayanan Trilokaha Katsnyena Chadye Kashyena Chadyeha Gatan Hagata Vidatu Vedatur Arvak Sritau Koshalam Ityamanyata Yat Yat the form which the form fish Dharma Sunoho Forma Katora Russian. Oh sorry Yat Yat the form which the form fish Forma Katora Forma Katora. Dharma Sunoho Dharma Sunaho of Maharaj Yudhishthir Maharaj Yudhishthira Maharaj Yudhishthira Maharaj Yudhishthir Bhata Bhata certainly certainly Nесомненно Rajasuye Rajasuya in the arena of the Rajasuya sacrifice in the arena of the Rajasuya sacrifice Место совершения Раджасуя Яги Место совершения Раджасуя. Niriksha Niriksha by observing by observing увидев Видит. Drik Дрик sight Сай Зор Зор. Swastyayanam Свастьяянам pleasing Pleasing Радующий Радующий. Trilokaha Трилокаха the three worlds The three worlds Три мира Именно. Karchnena Карснена in sum total In sum total В совокупности Совокупность. Cha Ча thus Лас Так tak
Adya, Adya, today. today, сегодня. Сегодня. Iha, Iha, within the universe. within the universe, в пределах Вселенной. В пределах Вселенной. Gatam, Гатам, surpassed. surpassed, превзошел. Произошел. Vedatuhu, Ведаду, of the creator, Brahma. of the creator, Brahma. Творца, Брахма. Творца Брахма. Arvak, Арвак, recent mankind. recent mankind, нынешнее человечество. Нынешнее человечество. Sritao, Света, in the material world. in the material world, в материальном мире. В материальном мире. Koshalam, Прошалам, dexterity. dexterity, мастерство. Мастерство. Iti, Идти, thus. нас, так, Так. That. Amanyata, аманьята, contemplated. contemplated, думали. Думали. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. All the demigods from the upper, lower, and middle universal planetary systems assembled at the altar of the Rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir. After seeing the beautiful bodily features of Lord Krishna, they all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human beings. Все полубоги с высших, низших и средних планетных систем Вселенной собрались у алтаря Раджасуя Яги, который совершал Махараджа Юдхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что тело Кришны – самое совершенное создание Брамы, Творца человека. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There was nothing comparable to the bodily features of Lord Krishna when he was present in this world. Когда Господь находился в этом мире, красота его тела затмевала все вокруг. The most beautiful object in the material world may be compared to the blue lotus flower or the full moon in the sky, but even the lotus flower and the moon were defeated by the beauty of the bodily features of Lord Krishna, and this was certified by the demigods, the most beautiful living creatures in the universe. Эталоном красоты в материальном мире считается цветок голубого лотоса или полная луна на ночном небосводе. Однако даже цветок лотоса и луна не уступали по красоте телу Господа Кришны, что подтвердили полубоги, самые красивые существа во Вселенной. The demigods thought that Lord Krishna, like themselves, was also created by Lord Brahma, but in fact, Brahma was created by Lord Krishna. Полубоги думали, что Господа Кришну, как и их самих, создал Господь Брахма. Однако на самом деле это Брахма был сотворен Господом Кришной. It was not within the power of Brahma to create the transcendental beauty of the Supreme Lord. Брахма не в силах создать трансцендентную красоту Верховного Господа. No one is the creator of Krishna, rather he is the creator of everyone. У Кришны нет создателя, он сам является создателем всех существ. As he says in the Bhagavad Gita 10:8, Aham sarvasya prabhavo matat sarvan pravartate. Как он говорит в Бхагавадгите 10.8, Ахам сарвася прабхаво, мата сарвам правартате. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or a realization you'd like to share, please write Da in the chat section. Если есть вопрос или реализация, которой вы хотели бы поделиться, пожалуйста, напишите «да» или «yes» в чате. Okay, we'll go to the next verse. Тогда перейдем к следующему стиху. Text 14. Текст 14. Yashana raga plutahasa rasa lilava loka pratilaptamanaha Vajastriyo drigbir anupravrita diovatastu kila kritya sheshaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The damsels of Vraja, after pastimes of laughter,
humor, and exchanges of glances, were anguished when Krishna left them. They used to follow him with their eyes, and thus they sat down with stunned intelligence and could not finish their household duties. Девушки Враджа, которые, играя с Кришной, смеялись, шутили и переглядывались с ним, всякий раз, когда Кришна уходил от них, ощущали жгучую боль. Они провожали его долгим взглядом, а затем опускались на землю и сидели в оцепенении, не в силах закончить свои домашние дела. In his boyhood at Vrindavan, Lord Krishna was notorious as a teasing friend in transcendental love to all the what? Is this skill translation? Oh, did I say the translation? I didn't say the translation. You said No, you didn't say purple. you didn't say that it's You But I didn't did say the translation. Okay. Sorry. Purport. Комментарий, что попадает. In his boyhood at Vrindavan, Lord Krishna was notorious as a teasing friend in transcendental love to all the girls his age. В детстве, которое Господь провел во Вриндаване, он часто дразнил своих подружек и сверстниц, с которыми его связывали отношения трансцендентной любви. His love for them was so intense that there is no comparison to that ecstasy, and the damsels of Vraja were so much attached to him that their affection excelled that of the great demigods like Brahma and Shiva. Он любил их так сильно, что его экстаз невозможно описать словами. А девушки Враджа были настолько преданы ему, что их любовь к Кришне превосходила чувства, которые питают Господу такие великие полубоги, как Брахма и Шива. Lord Krishna finally admitted his defeat before the transcendental affection of the gopis and declared that he was unable to repay them for their unalloyed affection. В конце концов, Господь Кришна признал, что гопи победили его своей трансцендентной любовью, и что он не в силах отплатить им за их чистые чувства. Although the gopis were seemingly anguished by the Lord's teasing behavior, when Krishna would leave them, they could not tolerate the separation and used to follow him with their eyes and minds. Хотя гопи, казалось, страдали от шуток Господа, всякий раз, когда Кришна уходил, они не в силах перенести разлуку с Господом, следовали за ним мысленным взором. Sorry. They were so stunned by the situation that they could not finish their household duties. Разлука с Кришной была для гопи таким ударом, что долго после этого они не могли прийти в себя и закончить свои домашние дела. No one could excel him, even in the dealings of love exchanged between boys and girls. Даже в любви, которую испытывал Кришна в своих отношениях с девушками Вриндавана, он не знает себе равных. It is said in the revealed scriptures that Lord Krishna personally never goes beyond the boundary of Vrindavan. В богооткровенных писаниях говорится, что Господь Кришна никогда не покидает пределов Вриндавана. He remains there eternally because of the transcendental love of the inhabitants. Он вечно живет там, связанный трансцендентной любовью его жителей. Thus, even though he is not visible at present, he is not away from Vrindavan for a moment. Поэтому, хоть и скрытый от наших взоров, он по-прежнему находится во Вриндаване, не покидая его ни на мгновение. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or realization, write "da" in the chat section. Если есть вопрос или реализация, напишите «да» в чате. There's a Константин has a question. okay. Seems the demigods are... What's that? Demigods. Okay. Yeah, the demigods are seeing Lord Krishna like Paramatma, but not like Bhagavan. Получается, что полубоги видели Господа Кришну как Параматму, а не как Бхагавана. Yeah, as I recall, that's what we read a few days ago. Да, насколько я помню, вот это то, что мы читали несколько дней назад. Yeah, from this verse, it's clear that they didn't see him as the supreme personality of Godhead. Но вот да, это стиха очень ясно, понятно, что они не видели его как верховную личность Бога.
Okay, something else. Что-то еще? In Chaitanya Charitamrita, in Adi Lila, there's a chapter called The Confidential Reasons for the Appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. А есть в Ади Лиле глава, которая называется «Сокровенные причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху». And there's a little section that's describing about how Krishna, how to say, left the association of the gopis. Там есть отдельное место, где описывается, как Кришна оставил общение гопи, общество гопи. Putting the gopis in great anxiety. И таким образом сделал гопи, поместил их в большое волнение, тревогу. This was in the midst of the Rasa Lila. Midst, the middle. Да, это где-то вот было посередине Раса-лилы. So Krishnadas Kaviraj comments. Кришнадас Кавирадж This комментирует. is text 174. Это Yeah. текст 174, найдите. Is it that difficult to find 174? Yeah. The gopis do not care for their own pleasures or pains. All their physical and mental activities are directed toward offering enjoyment to Lord Krishna. Гопи не заботятся о собственном счастье или горе. Все их мысли и поступки посвящены лишь удовольствию Кришны. They renounced everything for Krishna. This is text 175. They renounced everything for Krishna. They have pure attachment to giving Krishna pleasure. Дальше в 175 тексте говорится, что ради Кришны они отреклись от всего. Они искренне и чисто стремятся дарить наслаждение Кришне. Text 176. Текст 176. So this is quoting Lord Krishna in the 32nd chapter of the 10th canto of Bhagavatam. Okay, wait a minute. This is Krishna speaking, okay? Это Кришна говорит здесь. Quote, "O my beloved gopis, you have renounced social customs, scriptural injunctions, and your relatives for my sake. I disappeared behind you only to increase your concentration upon me. Since I disappeared for your benefit, you should not be displeased with me." Unquote. Цитата. «Мои возлюбленные гопи, отвергшие ради меня общепринятые порядки и наставления Писания, я скрылся от вас только для того, чтобы вы еще глубже погрузились в мысли обо мне. Не держите на меня обиды, ведь я исчез ради вашего же блага». Yeah. What's that verse in the Shikshastakam? Ashlishya bhaparavatam panashtumam adarshanam mama hatan karotu va. Yatata ta vad vidadatu lam pato matprananatas se evanapalaha. The last verse. What? The last verse. Yes, it's the last verse. Thank you. You broke my concentration. I don't know if these little commentaries are necessary. Вы рассеяли мое внимание, я не знаю, эти вот ваши вставки, они уместны. Where was it? Yeah. So, in that verse, the devotee is praying that I know no one but Krishna is my Lord. И Господь Чайтанья молится. Я не знаю, I know no one but Krishna. Я не знаю никого, кроме I know no one except Krishna as my Lord. Я не знаю никого, кроме Кришны, моего Господа. And he shall remain so. И он будет оставаться таким. Even if he handles me roughly by his embrace. Если он даже грубо обнимет, если он грубо, как называется? Embrace. Если он обнимет меня. Roughly, you know what roughly means? Если грубо обнимет меня. Even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me. Или разобьет мне сердце, не появляясь передо мной. He will always remain my worshipful Lord unconditionally. Он всегда останется моим Господом, которому я поклоняюсь
всегда останется таким. So sometimes we may feel that Krishna is embracing us too tight. Иногда мы можем чувствовать, что Кришна вот так обнимает нас слишком туго. Like when we're chanting 16 rounds a day, just please, we're chanting 16 rounds a day, we're saying, Prabhupada said it's like saying, Dear Lord, please engage me in your transcendental loving service. Когда мы повторяем свои 16 кругов, Прабхупада говорил, что это вот мы просим Кришну, пожалуйста, займи меня в служении тебе. But then sometimes it may seem that Krishna is engaging us in too much service. Но иногда может казаться, что Кришна нас слишком много дает нам служения. Or, on the other side, sometimes it seems like Krishna has forgotten me. Или с другой стороны, может казаться, что Кришна забыл меня, He has abandoned me. и он оттолкнул меня. But Krishna says here to the gopis that he disappeared from their vision just to increase their concentration upon him. Здесь сказано, что он исчез из взоров гопи для того, чтобы увеличить концентрацию мыслей на нем. So this verse was spoken by Krishna after he returned to the Rasa Lila. И вот этот стих был произнесен после того, как Кришна вернулся в Расалилу. And then Krishnadas Kaviraj quotes Bhagavad Gita, text 178. Так дальше Кришнадас Кавирадж говорит в тексте 178. Yayataman prapadyante tan sataiva pajamyaham mama manavartante manushya partha sarvashaham. In whatever way, so this is Bhagavad Gita, what is it, 4:11. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Prita. Это Бхагавад-гита 4.11. И говорится, как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, сын Притхи. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Krishna was never ungrateful to the gopis, for as he declares to Arjuna in this verse from the Bhagavad Gita 4:11, he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service they render unto him. Кришна никогда не проявлял неблагодарности по отношению к гопи, ибо в приведенном здесь стихе из Бхагавад-гиты 4.11 он говорит Арджуне, что отвечает взаимностью своим преданным, сообразно тому, с какой любовью они служат ему. Everyone follows the path that leads toward him, but there are different degrees of progress on that path, and the Lord is realized in proportion to one's advancement. Каждый следует путем, ведущим к Господу, но все находятся на разных этапах этого пути и познают Господа в соответствии со своим духовным уровнем. The path is one, but the progress in approaching the ultimate goal is different, and therefore the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different. Путь один, но от конечной цели каждого отделяет разное расстояние. Поэтому и степень осознания цели абсолютной личности Бога тоже в каждом случае разная. The gopis attained the highest goal, and Lord Chaitanya affirmed that there is no method of worshiping God higher than that followed by the gopis. Гопи достигли высшей цели, и Господь Чайтанья подтвердил, что нет более возвышенного пути поклонения Богу, чем тот, которым следовали гопи. So then Krishnadas Kaviraj says that this promise of Krishna has been broken, that Lord Krishna broke his promise. И дальше Кришнадас Кавирадж говорит, что Кришна, он нарушил свое обещание. Because they've done so much service for him, but he hasn't reciprocated. Потому что они сделали столько для него служения, а он им не отвечал взаимностью. So then, text 180. Потом текст 180. So, then Krishna says, Кришна говорит, O Gopi, quote, O gopis, I am not able to repay my debt for your spotless service even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break.
Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. Unquote. Цитата. «О Гопи, даже за всю жизнь Брамы я не смогу отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со мной выше любых упреков, ведь вы поклонялись мне, разорвав семейные узы, столь дорогие сердцу каждого. Пусть же ваши славные дела и будут вам воздаянием». So in other words, the only payment that they have, the only reciprocation that they have for their service is just the service itself. То есть, и другими словами, единственное вознаграждение, которое они получают, могут получить, чем они могут довольствоваться, это само служение. A little bit later, text 186, 186, Krishnadas Kaviraj says, when the gopis see Lord Krishna, they derive unbounded bliss, although they have no desire for such pleasure. И дальше в тексте 186 говорится, когда гопи, Кришнадас Кавирадж говорит, когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая, чувствуют безграничное блаженство. Then text 187. Потом текст 187. The gopis taste a pleasure 10 million times greater than the pleasure Lord Krishna derives from seeing them. Блаженство, которое испытывают гопи, в 10 миллионов раз сильнее того блаженства, что испытывает сам Господь Кришна, когда глядит на них. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. Удивительные качества гопи недоступны нашему восприятию. They have no desire for personal satisfaction. Yet when Krishna is happy by seeing them, that happiness of Krishna makes the gopis a million times more happy than Krishna himself. Гопи не ищут для себя удовольствия, но видя, как счастлив Кришна от встречи с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливее его. The gopis have no inclination for their own enjoyment, and yet their joy increases. This is text 188, sorry. Это текст The gopis, yeah. 188 дальше. The gopis have no inclination for their own enjoyment, and yet their joy increases. That is indeed a contradiction. Хотя гопи не ищут себе удовольствий, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, есть противоречие. Then text 189. Текст 189. So this is again Krishnadas Kaviraj speaking. Тут опять Кришнадас Кавирадж говорит. For this contradiction, I see only one solution. The joy of the gopis lies in the joy of their beloved Krishna. Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение. Счастье гопи зависит от счастья их возлюбленного Кришны. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The situation of the gopis is perplexing, for although they did not want personal happiness, it was imposed upon them. Очень трудно найти объяснение состоянию гопи, ибо они испытывали счастье, сами того не желая. The solution to this perplexity is that Sri Krishna's sense of happiness is limited by the happiness of the gopis. Разрешение этого противоречия заключается в том, что счастье Кришны зависит от того, насколько счастливы гопи. Devotees at Vrindavan therefore tried to serve the gopis, namely Radharani and her associates. Поэтому все преданные во Вриндаване стараются служить гопи, а именно Радхарани и ее спутницам. As I recall, Srila Prabhupada's father was praying that his son would become a great devotee of Radharani. Сколько я помню, отец Шрилы Прабхупады молился, чтобы его сын стал великим преданным Радхарани. If one gains the favor of the gopis, he easily gains the favor of Krishna, because on the recommendation of the gopis, Krishna at once accepts the service of a devotee. Заслужив благосклонность гопи, можно с легкостью завоевать расположение Кришны, ибо Кришна принимает служение от того преданного, которого представят ему гопи. Therefore, for instance, in the Hare Krishna Maha Mantra, we address Srimati Radharani first. И вот поэтому, например, в Харе Кришна Махамантре мы обращаемся сначала к Шримати Радхарани. Hare is a way of addressing Srimati Radharani. Харе – это такая форма обращения к Шримати Радхарани. And in fact, in the Hare Krishna Maha Mantra, there are more instances of Hare than there are of Krishna or Rama.
И, Twice as many, actually. и мы видим, что в Харе Кришна Махамантре мы к Харе обращаемся в 2 раза чаще, чем к Кришне. То есть она упоминается в Харе чаще в 2 раза, чем Кришна, именно Кришна и Рама. Lord Chaitanya, therefore, wanted to please the gopis instead of Krishna. Вот почему Господь Чайтанья стремился доставить удовольствие Гопи, а не Кришне. So when he was, as I recall, in Navadvip, he was chanting the names of the gopis, and his students objected. И когда он был в Навадвипе, я помню, он повторял имена Гопи, и его студенты, они возражали Господу Чайтанье. You understand? Yeah. You sure? Они как бы начинали спорить с ним. You don't look like you understand. But his contemporaries misunderstood him, and for this reason, Lord Chaitanya renounced the order of household life and became a sannyasi. И то есть его современники, они не понимали его, поэтому он... но сверстники не поняли его, и Господь Чайтанья оставил семейную жизнь и стал саньяси. Okay, text 190. Текст 190. When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases, and his unparalleled sweetness increases also. Когда Господь Кришна видит гопи, его счастье начинает расти, а со счастьем растет и его несравненная красота. Text 191. Текст 191. The gopis think, quote, Krishna has obtained so much pleasure by seeing me, unquote. That thought increases the fullness and beauty of their faces and bodies. Гопи думают, цитата, Кришна так счастлив видеть меня. Конец цитаты. От этой мысли их прекрасные лица и весь исполненный совершенства облик становится еще прекрасным. And 192. 192. The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis. And the more the gopis see Krishna's beauty, the more their beauty increases. Глядя на красоту гопи, Господь Кришна сам становится еще красивее. А чем дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее становятся они сами. In this way, a competition takes place. Text 193. In this way, a competition takes place between them, in which no one acknowledges defeat. Так гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет проигравших. What are you looking at? No winners, no defeated. What? How does it say the verse in English verse? $193. In this way, this is a 193. Yeah. In this way, a competition takes place between them, in which no one acknowledges defeat. You know what acknowledge means? Так гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет побежденных. No one admits defeat. То есть никто не признает поражение. And so it's just increasing unlimitedly. Никто не терпит поражения. Все радость их увеличивается. Krishna's happiness increases. И счастье Кришны увеличивается. That makes the gopis' happiness increase. И это делает гопи еще счастливее, и их счастье увеличивается. And seeing their happiness increase, и видя то, как счастье гопи увеличивается, Krishna's happiness increases even more. Счастье Кришны увеличивается еще сильнее. And when the gopis see that Krishna's happiness has increased even more, и когда гопи видят, что счастье Кришны еще сильнее увеличилось, then their happiness increases even more. И тогда счастье гопи увеличивается еще больше. And it goes on like this unlimitedly. И так происходит бесконечно. Wow, we got lots of things in the chat group. What's going on? Wow. Hi. Okay, let's start with Valery. With who? Valery Prabhu, no? What about Constantine? I already read this. Okay, back to Valery, okay. Так, Валерий Прабhu, чувство разлуки не относится
другим чувствам. Это чувство относится к душе. Then This- Ilavati Prabhu translates that? Is that what because he put something in English? Yeah, he translated his questions. He translated his questions. Okay, so now what? Валерий Prabhu. No, I don't know. I don't understand. I mean, There is some question from Valery Prabhu. but what's Ilapati Prabhu's comment in English about? Why is he saying that? This is his question, this is his translation. This is Bhakta Valeri's question. Yes. This is Ilapati Prabhu's translation. No, it seems his realization. What? Seems it's his realization. His realization. Okay. So what's Bhakta Valeri say? Okay. Valery Prabhu has a question. The sense of separation, this gross sense. This is the gross sense. This feeling of separation, is this pertain to the soul? Is it pertain to the soul? This feelings of separation. Oh. I don't understand why you're asking something about gross, about the soul in regard to the gopis. Почему, я не пойму, почему спрашиваете о чем-то тонком, о чем-то грубом, вот в этом Can you speak louder? Почему вы спрашиваете вот о таких вещах тонких, грубых, о душе? There's nothing gross about the gopis. Тут, ничего нет грубого по отношению к гопи. Что касается гопи, там тут нет ничего грубого. These feelings of separation are all on the spiritual platform. И чувства, вот их не чувство разлуки, это они полностью находятся на духовной платформе. Okay. Скажи по-русски. Ilapati. Elapati Prabhu copied the English translation from some verse, and then he said that the Russian translation there completely different. He says, yeah. Okay, so Ilapati Prabhu, make a note for your document, okay? In the next message, he says that he made a note. Fine, okay. Now what's going on? Can loving service be motivated by the feelings of guilt or shame? Can you translate that? Может ли любовное служение быть мотивированным чувствами стыда и чувство себя вины, да, вины. Мотивировано чувством вины и стыда. Do you understand? Yes. Do you understand the question? Okay. You understand? Right, yeah, but it just looks like you don't understand. No, it's for me it's difficult to put in Russian. Okay. Sometimes, you know. Okay. Can I loving I have to find the right words. Okay. Yes, of course, loving service can be motivated by feelings of guilt or shame. Конечно же, преданное служение может быть мотивировано этими чувствами вины и стыда. We should feel guilty Мы должны чувствовать вину. that we left the spiritual world. Мы оставили духовный мир. We should feel guilty that we've been, how do you say it? Floundering here. You know what floundering means? It means like, And wondering. no, floundering, it means, oh, God, I don't, Yeah. Both times. not wandering, Yeah, like. just flopping around. Yeah. Both times. Да, мы должны чувствовать. We've been floundering in the material world, trying to enjoy our senses. Мы должны чувствовать вину из-за того, что мы здесь находимся, вот, как бы вращаемся, болтаемся в этом материальном мире, пытаемся удовлетворять свои чувства. In the spiritual world, we are. No. Oh, come on, please don't do this to me. Не This is a делайте, simple пожалуйста. point. Это ж простой момент. Okay, I'll try to find some simpler words. No. He just doesn't understand something. Yeah. And he tried to confuse me and you. Yeah, well, I don't know if you understand also. The point is that we should feel guilty because we left Krishna's service. Just leave it at that, okay?
То есть мы должны чувствовать вину, что оставили служение Кришне. And we should be ashamed. We should be embarrassed. Мы должны стыдиться, мы должны испытывать это чувство, Having these material bodies, trying to enjoy. что у нас вот есть это материальное тело, посредством которого мы пытаемся наслаждаться. I heard that once Srila Prabhupada said, Я даже слышал, что Прабхупад сказал, to have a material body что иметь материальное тело is like having a sign, a big sign hanging around your neck saying fool number one. это как будто вот повешать большую табличку себе на шею, глупец номер 1. Yes, we should be ashamed. Поэтому мы должны стыдиться. Okay, what's Constantine say? Константин. Как-то нелогично получается. Полубоги видели Кришну как параматму, но при этом думали, что его тело создал Брахма. It's something unlogical to me that even if Polubogi was seeing Krishna like Paramatma, but at the same time they are thinking that his body was created by Brahma. Yeah, I'm not sure about this point about Paramatma. Я не уверен насчет этого момента с I Параматмой. apologize. Я извиняюсь. Anyhow, one thing is for sure, that at least at that point when they're speaking, they're not seeing him as the Supreme Personality, they're not seeing him as the original cause of all causes. Но то, что я уверен, что в тот момент, когда они говорили, когда они произносили свою речь, они не видели в Господе, Кришне, причину всех причин, причину всего сущего. Бхагавана. Yeah, so about this point about Paramatma, I'm sorry, I shouldn't have said anything about that. I'm not sure about that. И насчет Параматмы, я извиняюсь, я не должен был говорить что-то об этом, я просто не уверен, не знаю об этом. Then Alapati Prabhu says, is the feeling of separation always spiritual? А чувство разлуки, оно всегда духовно? What? He just translated the question of Valeri Prabhu. He says, Нет. What? Что ты... He said that, does it always pertain to the soul? This is the No, question. first of all, he says, is the feeling of separation always spiritual? I'm reading it, I'm looking at it. Yeah. Okay, say it in Russian. I already said it. Okay. In the case of the gopis and the eternal associates of the Lord, yes, it's always spiritual. В тех случаях гопи и в случаях спутников Господа, да, это чувство, оно всегда духовное. In the case of people in this world, it's never spiritual. А в случаях здесь, в нашем материальном мире людей, оно никогда не является духовным. Separation from boyfriend or girlfriend or family members. Это чувство разлуки с девушкой, или с парнем, или с родственниками. Except unless they're devotees. И, за исключением, конечно же, если они преданы. We can and should feel separation from devotees. Мы можем и должны чувствовать чувство разлуки с преданными. That's spiritual. Это духовно. Okay, so I answered the question about the soul. Так, I did, I answered it. So я ответил уже на вопрос. So we're going on to the next one. Так, Alapati Prabhu says, but if we're motivated by guilt and shame, if it's the fuel of our service, we'll be inclined to do things to make us feel guilty on a daily basis and then serve to compensate these bad things. Но если мы движимы чувствами вины и стыда, если это является движимой силой нашего служения, мы будем расположены к тому, чтобы делать вещи, to do things to make it, то есть делать вещи таким образом, чтобы они делали нас, и затем служить, чтобы нивелировать эти плохие вещи. Got it? Okay. Yeah, the thing is that the feeling of guilt and shame is not the only fuel.
Но вот это чувство вины и стыда – это не единственный мотив нашего служения. The feeling of ecstasy by chanting Hare Krishna is also fuel. Чувство экстаза from chanting Hare Krishna, ecstasy from chanting Hare Krishna. Yes. Чувство экстаза от повторения Hare Krishna является тоже движимой силой нашего служения. Yeah, and you don't have to do anything special to make yourself feel guilty. И вам не нужно делать что-то специально, особенно для того, чтобы вы чувствовали какую-то вину. Just in general, we should feel guilty that we've broken the laws of God. Просто в целом мы должны чувствовать эту вину, что мы нарушили законы Бога. And we've come to this horrible world. И мы что пришли в этот ужасный мир. But the main motivation for our service should be just the nectar of the service itself. Но главным мотивом нашего служения должен быть тот нектар, который приходит от самого этого служения. The most important fuel for our service is hearing and chanting Krishna's glories. Самое важное подпиткой нашего служения является слушание повторения славы Кришны. Okay, we'll stop here. Так, мы здесь We'll остановимся. stop here. Can you translate that? Я Володя Константин. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Джай, Махадит с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.